Alright, hey, what's up guys? It's me, Eddie, and I am back with another episode of Steins My Darling's Embrace. Before I start, I just want to say happy Valentine's Day to y'all. It's a nice day. I got chocolates from HMS Lion and Azure Lane. I don't know if this makes me sound like a loser. I don't care. It's a good day when your favorite waifus from your gacha games give you... I'm just digging the hole deeper, aren't I? Anyways, I figure, you know what? I'm getting lovey-dovey in games, so why not get more lovey-dovey? Why not give Okabe Rintaro some lovey-dovey himself with Kurisu? That sounds wrong. Okay. So where am I? Aporia Pitiful Grief. That was yesterday. Okay. Now what was going on? Oh yeah, you're actually going to you're going to okay. With that, I'm headed to the hotel in Ocha no Mizu, where Kurisu is headed during her stay in Japan. Hold on, let me just check volume. Okay, everything seems fine. Oh, 待って、オカリン、オカリン。Daru stopped me on my way out the door. どうしたダル？こんな時だからこそ、一つ言っておかなきゃいけないことがあったんだお。Oh lordy, what now? なんだ？ Daru's expression grows serious. He asks, そんな装備で大丈夫か？ Oh my god. 一番いいのを頼む。お前らな。Oh. Oh, okay. Aporia Pitiful Grief. I should just, click 3 more times at the end of that last episode, shouldn't I? Neither one of us said a word as we made our way to the station. From Akihabara to Ocha no Mizu. Normally we could have walked it, but we were too exhausted to even consider it. It was just about sunset when we arrived. Fortunately, Ocha no Mizu is only 1 stop away. It'll take 3 minutes at most. Once we arrive, Kurisu's hotel is an additional 5 minutes walk from the station. As she approaches the front desk, the attendant hands her the key without even asking for her hotel number. I wonder if Kurisu noticed the curious look the attendant gave her as they noticed me by her side. After that, we took an elevator to the 6th floor. We stopped in front of one particular door in a hallway full of them. 目をつむって。何？いいから目をつむって。その後は私が中まで先導するから。What, do you have underwear lying all over the place? そのままいいって言うまで絶対に目を開けるんじゃないぞ。わかったわね。おう。I didn't know what was going on, but I did as instructed. それじゃ入るから。絶対に目を開けるなよ。絶対だぞ。それは目を開けろという振りではないのだな。理解した。She opens the door and lets me into the room. そこで待ってて。After a few steps, she tells me to wait, so I stand still. I hear her moving around in the room. 今度はこっち。I did so for about 5 minutes, then she took me by the arm and moved me somewhere else. For another 5 minutes, my god! During which time I stood still with my eyes shut, just as promised. Just when I was getting impatient and preparing to complain. いいわよ。目を開けて。I heard her voice at my side and slowly opened my eyes. To a room far beyond anything I'd imagined. Seems pretty normal to me. お前もしかして日本に滞在中はずっとここで寝泊まりしてるのか？最近はラボで明かすこともあったけど、
基本はここね。 I mean, I'd entertained the thought when I saw this hotel's exterior. But I imagine she might have a tiny room for business trips or something. What? Why? Perhaps that was wishful thinking. This girl, she said she was staying at a regular hotel last time I checked, but to book a place like this, she really is Celeb 17. To be fair, it's kind of hard to see. 教えてくれ。一体どんな悪いことをすればこんな部屋に滞在できるのだ？ I feel like there's a bit of a mismatch between the visuals and the what Okabe's saying. 人聞きの悪いことを言うな。そんなこと一切しとらんわ。それより何か飲む？ドクターペッパーはあるか？ I doubt it. あいにくだけどない。来る途中に買ってくればよかったわね。コーラでいい？ Krisa opened the fridge and took out a cola. Of course, I made sure to stay within a 1 meter radius of her as she moved around the room. My god, there are a few typos here. But a little fun fact I do want to tell you all is that when I played Steins Gate, I played a modded version that apparently fixed up a lot of typos and stuff. So I do want to say I don't know if they have one of these for this one. But you know. Yeah, no, there's definitely a few typos. I looked at the bottle of soda she gave me. This has to be from the hotel's minibar. It must cost at least twice the price it would at a convenience store. Oh lordy, that sounds terrible. And she can hand me something this expensive without batting an eye. Celeb 7 is something else. I stayed over at a hotel for a few days like a couple weeks ago, and the water was like I forgot to take water, right? And the water was $5. $5. It was like a tiny little water bottle too. I was like, but I had to drink something, so I was like, God damn it. 安心して。毒なんか入ってないから。 I downed the bottle. Given that I'd been too afraid to drink anything since the bathroom incident, the beverage felt as though it raised me from the dead. それにしても、さっきは何をバタバタと騒がしくしていたのだ？それはほら、一応あんたでも男の人なわけだし、迎え入れるにあたって片付けなきゃならないものとかいろいろあるの。片付けなきゃならんもの？だからホテル暮らしもしばらく続くと散らかったりとかいろいろあるのよ。いろいろ？そうよ、いろいろよ。心配しなくとも別に俺はお前のクマタンパンツが干してあろうと気にはせんのだが。分かってんなら言うな。つうかクマタンパンツなんて何年か前に卒業したわよ。 A few years ago? So a few years ago, that implies she was wearing them at a few years ago? なるほど。ということは数年前までは履いていたということだな。クマタンパンツを。My god. つい勢いで。 Keep one up. 岡部、今の話は。なんだ？クマパン。Okay, yeah, no, he's not gonna be able to. どうだ？最近のアナウンサーみたいで悪くない呼び方だと思うぞ。な、クマパン。She is fun to troll. あんた、それ以上クマパン言ったら二度とこの部屋から出られなくしてやるからな。 Seriously? I was just trying to lighten the mood a little. No, you were trolling her. ねえ、岡部。 Crease's face grew stern as she looked at me. なんだ助手よ。Joshio. さすがに疲れたし、そろそろ寝ようかと思うんだけど。そうか。では俺も休むとしよう。 But how? もう一度言っておく。私、
あんたを信用してるから。わかっている。安心しろ。She trusts me. That's what she just said. That's why she brought me here. Then I must repay that trust in kind. それじゃあそのまま動かないで。ちょっと待て。何？貴様。その手に持っているものは何だ？Hmm? 何って目隠しとロープだけど何？もしかしてそういうことを聞いているのではない。それをどうするつもりだと聞いているのだ。決まってるじゃない。今から私が寝て起きるまで変なことができないようにこれでじっとしててもらうのよ。 Okay, first off, raises several questions. First off, what the fuck? But second off, why do you have those? 寝て起きるまでだと？一体どれだけの間そんな目に合わせるつもりだ？ Also, why do you have those? 悪いけど我慢しろ。私の安眠のためだ。俺の安眠はどうなる？あんたはちょっとくらい疲れてる方がおとなしくていいのよ。 Damn her! 冗談ではないぞ。俺のことを信頼していると言ったあの言葉は嘘だったのか？信頼はしてるわよ。でもそれとこれとは別。念には念を入れなきゃね。 She's smiling, but her eyes are filled with grim determination. Looks like she's not kidding after all. そもそもクリスティーナよ。なぜお前部屋に目隠しやロープなどを常備しているのだ？ That's that's something I wanted to ask. まさかお前そういう趣味なのか？しかしだからといって至ってノーマル思考かっこ性的な意味でかっこ閉じな俺を相手にするのは間違っているぞ。んなわけあるか。アイマスクは飛行機内で使うため、ロープはちょっとした洗濯物を干すため、旅行の必須アイテムだろうが。 Okay, you know what? I can't really argue with that. それよりも諦めておとなしく縛られろ。痛くしないから。 Shibarari. Okay, so that's like a normal word, not a sexual term. Okay. I'm learning a little bit of Japanese as I go with this. Crap! I don't think I can take the humiliation of being tied up and blindfolded. I want to run the other side of the master room, but since we can't be more than a meter apart, all I could do is glare at her and back away, though eventually we'd hit a wall and that'd be the end of that. 言っておくが、もし本当にそれで縛るつもりなら、俺もおとなしくお前がシャワーを浴びている時も寝ている時も何度も激しく抵抗して電流が流れるようにしてやるからな、クマパン。 Though naturally that'll shock me too, the ends justify the means. But sacrifices must be made. If I die, I'm taking her with me. 卑怯な。あとクマパン言うな。今日はお前だ。わかった。ではこうしよう。100歩譲って目隠しは甘んじていける。その代わりロープはなしにしろ。 Or else I won't be able to sleep at all. 何かあったら文字通りすぐさまお縄を頂戴すればいい。誰がうまいこと言えと。 Hmm? Despite Grace's knee-jerk 8-channel response, she gave the idea some thought. And... 分かったわ。じゃあロープはなしってことにする。本当か？ええ。その代わりアイマスクだけは着用してもらうけどいいわね。まあそれくらいならば我慢しよう。 I can at least pretend I'm just wearing the eye mask as a sleep aid. じゃあこれを装着して。 Kurisu handed me the mask. It's a bit annoying, but a promise is a promise. I put the eye mask on with my own two hands. じゃあそのままじっとしてて。What? よいしょっおい。と。何か？ Hmm? What's going on? 何かではない。なぜ俺は縛られているのだ。約束が違うじゃないか。ちょっと動くな。アイマスクがずれちゃったじゃない。それはお前が縛るからだろうが。さっきのは寝る時の話でしょ。今から私はシャワーを浴びるのよ。
Oh, 悪いけどせめてその間だけはその格好でいてもらうから。 okay. I mean, you know what? Can't argue with that. Can you let me shower? Or Okabe shower too? I bet he's not exactly feeling so clean either. I thought of lodging a few more complaints, but I realized that would just be a waste of time. Besides, I was tied up whether I disagree with it or not. わかった。ではさっさとシャワーなりなんなり浴びてくるがいい。ああ、そうそう。あとこれもお願いね。 What? Oh, lordy, こ what? れとはなんだ？ヘッドホンよ。 What? ヘッドホン？なぜそんなものをせねばならんのだ？ Okay, that's a little excessive. それはあんたが私のシャワーの音を聞いて変な想像をしないためよ。 Excuse me? What is she trying to hide? ははさてはお前。何よ。ホテルのシャワールームといえばユニットバスだから一緒に別の用も足そうと。だってばほんと最低。ほんとデリカシーないしほんと殺す。 I mean, you act sus as hell, Kurisu. I will say. 待て、冗談のつもりだったのだ。まさか本当のことだとは。それ以上言ったらマジ殺すからな。すみません。 She's literally got me blinded and bound. This really could be dangerous. So there he was, tied up, senses deprived by the eye mask and headphones, waiting for Kurisu to finish taking her shower. That sounds terrible. I must have fallen asleep. What could have happened afterwards? Oh, that's right. Kurisu got out of the bathroom and complained about all sorts of little things I'd somehow done wrong. And I guess we both crashed after that. The lights are still on. She insisted that I wear the eye mask, but I must have forgotten. I checked the clock, it's past 10 p.m. It was around 6 p.m. when we were arguing, so it was only a few hours that I slept. Dang. Dang! I hear Kurisu's sigh from just over my head. Of course, she's asleep in her bed and I'm on the floor. But even the floor of this room is luxurious. You at least have a blanket and stuff, right? It was actually more comfortable than sleeping on the couch in the lab. I call bull on that. Papa. It's still the floor. Oh, okay. Daddy issues. Got it, got it. Her voice was barely audible, but I heard it. ごめんなさい。パパ。だから。 I wonder what kind of dream she's having. She said so. What was she going to say after that? Why is this genius girl trying to be a scientist? Why did she travel overseas? And why is she crying? No. Well, we know this from the original game, don't we? I stopped thinking about it. It's none of my business, as far as I'm concerned. I never heard a thing. I put the eye mask on and went back to sleep. The next morning, well, perhaps I should say afternoon, since it was already past 12 by the time we left the hotel and headed towards the lab. From Ochanomizu, we crossed Hirishibashi Bridge and passed into the Yushima Seido Temple and the Kaneda Myoji Shrine on our way to Akihabara. It's only about a 20-minute walk. But as we made our way through the back streets of Akihabara, we had an unexpected meeting. 岡部さん。 Hey! ルカ子、それに。桐生さん。おはよう。 Lukako and Finger. Oh my god. That really was unexpected, out of the ordinary, in fact. お前たち、何をしているのだ、こんなところで。The question on my mind simply slipped out of me. そこ。 Mocha slowly pointed at a small, nondescript building. I waited for her to keep going, but she remained silent. Outside of her messages, she relayed the woman a few words. I tried to get a little more info out of her. あれがどうしたというのだ。ビルの名前。 The name? アークリライト。あ
アークリライトってもしかして桐生さんがバイトしてるっていうヘンプロじゃない？ I see. I do remember hearing that she worked here. Ironic given how bad she's at communicating with people. I thought she must have been fired by now, but I guess it's not the case. This must be the most tolerant company in the world. If I'm ever in the need of the job, this is the first door I'll knock on. Though that would mean I'd have to kowtow to Mocha because she would be a senior employee. I can't imagine I'd like that very much. Anyway, that's not important right now. なるほどな。新圧師がここでバイトをしていることは分かったが、しかしなぜルカ子まで一緒にいるのだ？撮影お願いしてたの。撮影？独占秋葉原に舞い降りた本物の巫女。何？ルカ子がか？そう、グラビア飾れって編集長も。Clever. I know there are cosplayers who dress up in shrine maiden costumes, but Lukaku might be a real shrine maiden in Akiba. Well, aside from the maiden part. ルカ子は男だぞ。雑誌で取り上げるには看板に偽りありではないのか？写真じゃわからないから。Exactly. This seems very unconsidered somehow. Like, wouldn't Lukaku life get harder if this feature blows up and he becomes super popular? Perhaps not. This generation might be more accepting of someone like him. This might even be the key to his popularity. Jesus. If Lukaku were to get popular, would we be able to make money off of him? We could copyright his image and make official Lukaku-sponsored products. Man, you are no better. The future gadget laboratory could almost function as an aid cafe. Might be a good idea. それでルカ子はどうするつもりだ？ No response. What's going on? He's looking at me and Kurisu and blushing. Oh. どうしたのかしら、漆原さん。さあな。おい、ルカ子、ルカ子、聞いていないのか？僕のこと呼びましたか？呼びましたかではない。お前は指圧師の依頼を受けるのかと聞いているのだ。いえ、ただ僕はとりあえず話だけでも聞いてくれって言われたから。だから受けるのか断るのかどちらなんだ？だから受けるつもりは。Once again, Lukaku blushes while looking from Kurisu to me and back again. どうしたの、漆原さん。もしかして具合でも悪いの？いえ、そういうわけじゃなくて、ただどうした？ただやっぱり本当なんだって思って。本当？本当ってどういうこと？さっき桐生さんが。指圧師がどうした？二人が一緒に出てくるところを見たって言うから。Oh. ホテルからそれも手をつないで。指圧師！ Did she see us together? お二人の関係は？違う、あれは単に出てきただけで。入ったから出てきたんですよね。それはそういうことでもそれは違くて。テンパりすぎだぞクリスティーナ。しかも指圧師も指圧師だ。こういう時だけ饒舌になりよって。Oh my gosh, you both came out of their holding hands. Are you two?
You know? Come on, just tell me. Don't just stand there. Moeka. Moeka's actually really cool, honestly. I want to say she's funny. だからといってわざわざメールで送ってくるな。こういう時どう Oh my 言 god. っていいのか Oh my god. とにかくおめでとうございます。だから違うんだってば。というわけなの。 After that uncomfortable misunderstanding, we felt obliged to explain ourselves to Moeka and Lukako. つまりあの時手をつないでいたのも仲が良かったのではなく逆に喧嘩中だったというわけだ。 As a side note, Kurisu and I now have a pretty good understanding of how much voltage needs to build up before we get our shock. Meaning that if we feel an electric shock coming while we're arguing, we automatically hold each other's hands. This makes it very confusing for anyone watching to determine whether we are friends or enemies. そういうわけだから私とこいつの間には何のやましいこともなければこれから先もそういうことが起こることはありえないの。 I don't know about that last part, Kurisu. You know what game we're in, right? 尺に触る言い方だな。言っておくが俺の方こそお前のようなめんどくさい女はお断りだ。はあ？それはこっちのセリフです。あんたみたいな男となんて噂されるだけで鳥肌が立つ。なんだと？何よ。 Behold hands. そういうことだから二人とも分かったな。喧嘩するほど仲がいいってことですか？ Oh my god. 違う。 You guys are even in sync. Oh my god. で一晩同じ部屋で過ごして結局何もなかったん？下手ですな。だからないと言っているだろうが、お前までそんなことを言うのかだるよ。 Why does everyone, including Shining Finger and Lukaku, have such dirty minds? I think you're the one that's just trying. I think you're just the one that's in denial, Okabe. This whole situation is incredibly sus. The world can't operate if everyone's thinking from the waist down. I think you're the one that's trying to deny the waist down part. Truly a deplorable state of affairs. だってさ、おにゃの子とホテルなのだぜ。スウェーデンとか言うっしょ。何もしないってのもそれはそれで失礼なんじゃね？あのね、そういう男の理屈を勝手に押し付けないでくれる？そうだ。そもそも俺が助手と何か妙な関係に落ちるなどということは、たとえ世界に俺と助手2人だけになったとしてもありえないことだ。 Wow, okay, that's a little hard. そこまで言われるとなんかムカつく。 Why? I've been telling her stuff like that since yesterday to grant her peace of mind. Why would you get mad about that now? ほらね、マユシーが言った通りだったでしょ。 I assumed it was homework since it looked like she had a hard time with it. It would have been to ask for Kurisu's help given that the book was in English, but it seemed that Mayuri didn't want to add any more to Kurisu's pile of troubles. オカリンはね、そういうことができない人なのです。まゆり、その言い方はあらぬ誤解を招きそうなのでやめてもらえるか。 You made him sound like he's a eunuch or something. 誤解？誤解って要するにだな。それではまるで俺が不能だと。いちいち説明すんな。不能？不能は英語で言うとインポッシブル。まゆしまゆし、今のもう一回言ってくんない？ Oh my god.
シブル？はあはあ What? Oh. だから変態発言はやめろと言ったろうが。What is all this? One day. It's only been one day. So how is it that the atmosphere in this lab has gone back to normal? All the stress and tension of the other day is completely gone. To be fair, it's hard to be serious when you're dealing with Mayuri and Daro. But the fact that we are forced together by number 12 still remains. そんなことよりだ。早く D メールを送るぞ。D メールなんで To get rid of these findings, obviously. お前たちはどうして俺がわざわざクリスティーナのホテルまで行ったと思っているんだ。なんでってクリスちゃんの泊まってるホテルがどんなところか見たかったからだ Oh, よ it's because the number 12! Guys, have you forgotten? いいな。やっぱりマユシンも一緒にお泊まりしたいな。 Do they not remember somehow? 冗談だお冗談。そんなに怖い顔しちゃダメ。 How dare he take this so lightly just because it doesn't affect him? I think I need to teach him a lesson. いいかダル。これはほら岡部、それより D メール早く送ってみましょう。え？おいクリスティーナ。Before I could launch into lecturing Daru, Kurisu grabbed my arm and dragged me into the development room. 何をする？俺はダルに。仕方ないわよ。え？私たちにとっては一大事かもしれないけど、橋田やまゆりにとっては所詮人事に過ぎないんだから。I mean, I'm watching this with great joy as well, I will say. だからムキになったって仕方ないわ。それよりね、D メール文面は同じでいいんでしょ。だったら早く送りましょう。おう。I managed to regain my composure and send the D-mail. やはりダメか。Despite our repeated attempts, the best we could muster was a series of dings from the phone wave, name subject to change. 原因は Because the CRT downstairs. わからない。でも電話レンジ自体が作動しているところを見れば、多分何か重大な条件が不足しているんだと思う。しかしその条件が何なのかは分からずか。そういうことね。Bottom line, we have to spend another day like this. Even though we've gotten more used to the situation, things still get extremely awkward, even suffocating now and then. その様子だとやっぱダメぽ Looks like Garo was keeping an eye on us. Upon seeing that we'd reached a stopping point, he entered the room. あ、残念ながらな。原因も分からずだ。Obviously disappointed, but the shock we felt yesterday has faded somewhat. We were certain yesterday we would free ourselves, and despite having that ripped away dropped us into the depths of despair. But today we understood that failure was very possible. We were prepared for this, so the results didn't have the same impact. そうそう、その代わりつーのも変だけど僕からオカリンにプレゼントがあるんだお。プレゼント？なんだ？ほら、例の頼まれてた新作ガジェット、あれ完成したお。何？もうできたのか？要は発信機をくっつけるだけだからね。基本構造はとっくにできてて、あとはパーツさえあればって状態だったのさ。そんで昨日2人が帰った後、開発室も空いたことだし、今のうちにって思って仕上げたってわけ。新しいガジェット？何？あんたたちまだそんなものを作ってたの？
Doesn't sound like Tracy was listening to her conversation yesterday. Fair, given everything that was going on. I'm sure she had other things on her mind. 新作ガジェットね。で、今度は一体どんなガジェットなの？知りたいかクリスティーナよ。まあ、気になるといえば気になるわね。そうか。ならば教えてやろう。新しいガジェット、すなわち13号機は13号機は先に私が作りかけてたものがあるから、そっちは14号機でしょ。あだ14号機はズバリ電波ジャッカーだ。電波ジャッカー？何それ？わからんのか？読んで字のごとくテレビ放送を電波ジャックする装置だ。天才少女なのだから言葉から類推すればわかるだろう。Oh, right. I remember. テレビ放送？なるほど。要するにブロードキャストシグナルイントリュージョンってことね。なんだその長ったらしい英語は。あのね、日本では船を乗っ取ったりバスを乗っ取ったりするのをシージャックとかバスジャックとか言ったりするけど、あれって全部和製英語なの。そうなん？ What? そうよ。そもそもハイジャックはそれ一つで乗り物を乗っ取るって意味の一単語なの。だから船を乗っ取るのもバスを乗っ取るのも全部ハイジャック。ジャックだけで何かを乗っ取るって意味はない。Well. Huh. ねえ、さっきの話だとおそらく14号機はテレビの発信電波の上から別の電波を送って映像を流す装置ってことでしょ？違う？ I didn't know jacking was a thing. The term jacking was a thing in Japan. Okay. いや違わない。その通りだよ。それだと英語ではブロードキャストシグナルイントリュージョン、要するに放送信号への割り込みとか介入とかいった意味になるかしら。そっか。バスジャックは和製英語だったんか。オフ会でのトリビアネタいただきました。Nice. When members of an internet community meet in real life, those are so much fun. Just had to show off the fact that you grew up in America, didn't you? So what if I can't speak English? Or you're just jelly, aren't you? All I need is the internet and Dr. Excite to beautifully translate all the English I want. Okay. I had a feeling. だけど今時何のためにテレビ番組を乗っ取ったりするのよ。そんなの決まっているだろう。この法王教魔が世界を混沌に陥れた暁に全世界に向かって俺のありがたいメッセージを発信するためだ。ならそれこそネットの動画サイトとかにアップすればいいだけの話じゃない。 He's got a 何も point. そんなことする必要ないと思うけど。それでは見ようと思った人間しか見れんではないか。 That is a good point. You gotta shove it into everyone's faces. 突然世界中の人間に反強制的に見せるところに燃える男のロマンがあるのだ。わからんか？わからんな。That was a lightning fast answer. まあ全世界っつっても電波の強度から言ってジャックできるのはせいぜい秋葉界隈。しかもアナログテレビ限定なんだけどさ。何それ、ますます意味ないじゃない。お前のようなスイーツ脳には高尚なロマンは一生かかっても理解できないかもしれんな。だるよ。これ以上不毛な話が必要ない。その14号機はどこにあるのだ？ I love the way he says it. Daru. There. ああ、それなら昨日完成してそこに。あれ？どうした？いや、確かにその辺りに置いたんだけど見当たらないよ。 Whoa. I quickly surveyed the development room.
but I couldn't see anything hinted at being number 14. おかしいなあ。昨日確かにこの辺に置いたんだけど、もしかして無意識のうちにこっちに置いたとか？やっぱないな。Kurisu and I followed Daru out through the curtain. He's looking high and low but hasn't found even a hint to the device's location. My Yuri, who's so engrossed in her English homework, she didn't hear us talking, takes her nose out of her textbook. どうしたのダルくん、何か探し物？いやさ、昨日新しく作った新作ガジェット14号機がどっか行っちゃったみたいでさ。まゆし知らない？ 14号機ちゃん？どんなの？それがこれくらいの大きさの。Gave the room a quick once-over. どうしたおかりん？もしかして見つけた？いや、そうではない。どうやら足りないのはそれだけではなさそうだぞ。I see, I see. え？ I looked around the room once more. As I thought. ない。やはりないぞ。段ボールに入れておいたガジェットが根こそぎなくなっている。嘘！ If I remember correctly, I put everything in one place in the corner of the development room. And all of it is completely gone. Would we have been burglarized? 大変だ。警察に電話しなければ。マユリ、今すぐポリスを呼んでくれ。119、いや117、どっちだ？岡部落ち着け。それどっちも違う。 What? Then Mayuri raised her voice for some reason. どうしたまゆし？何か心当たりでもあ Let った？ me guess, the fellow that wanted to buy our stuff is probably the one that stole it. そういえばね、言うの忘れてたよ。忘れてたって何をだ？あのね、この前言ってたメイクインのお客さんの店長さんいるでしょ？それは例のガジェットを買い取ってくれるという人物か？そうそう、あのね、その人がね、昨日の夜ここに来たのです。 What? ということはまさか。段ボールに入ってたガジェットは全部まとめて持って行ってもらっちゃったのです。 Really? どうしてそれをもっと早く言わないんだ？ごめんなさい。言わなきゃって思ってたんだけど、まゆしはおバカさんだからつい忘れちゃってたのです。 Oh, Mayuri! Oh, shush. It's okay. She could do no wrong. Then when I scolded her, Mayuri fell into a gloom. Maybe I was a little too hard on her. まあ忘れたものはしょうがない。盗まれたというのでなければいいだろう。そうよ。マユリのおかげで資金難から脱出できたんだし、むしろ感謝してもいいくらいだと思う。ごめんなさいおかり。今度から気をつけるね。もういい。功罪相償うとも言う。He did pay, right? 功罪相次ぐな。今回は罪よりも功の方が大きいことだし、むしろよくやったと褒めてやろう。それは喜んでいいのかな？ Yeah! あ、さっきは怒鳴って悪かったな。まゆしも悪かったからいいのです。Kurisu looked at me quizzically. あんたってさ、やっぱりマユリには比較的素直よね。バカを言え。俺は常に素直だ。どこがだ？ Anyway, it's a good thing we've gained some capital by selling off our gadgets. That should have started off our bankruptcy for a while yet. As I chewed the idea over, I noticed that Dara was wearing a quizzical look. どうしたのだダル？腹でも減ったか？違う、そうじゃないよ。ただもしかしたら僕
14号機もその段ボールの中に入れたかもと思われ。何？それは確かか？はっきりは覚えてないけど、そんな気がする。そうか。 Which would mean that right now the shopkeep store. でもそんな難しいもんでもないから、作ろうと思ったらすぐ作れるけど。あ、いや、今すぐ必要というわけでもない。それに最悪、その買い取ってくれた店長とやらに行って買い物せばいいのだから気にするな。You've got money in your hands now anyway. I'm fine with letting the little things go. あれ？ Another exclamation, this time from Kurisu. Everyone's exclaiming today. Now what could it be? ねえ、あそこのパソコンの横に置いてあったハードディスク知らない？ハードディスク？いや、俺は知らんが。え？それってもしかして250ギガの黒いケースに入った？そう、橋田知ってるの？あれ牧瀬氏のだったんか。そいつはしまったかも。どういうこと？さっき言った14号機だけどさ、要はハードディスクに録画したデータを送信するガジェットなんだよ Oh, ね。great. 待って、ひょっとして。 Oh no, oh no, oh no. そのハードディスク14号機に使っちゃったって。使った？それじゃあ。いや、オカリンが開発室にあるものは使っていいって言うからさ、まさか牧瀬氏の私物だったとは思わなくて。 It looks like Dara accidentally used Kurisu's hard disk without knowing that it was hers. It is true that I said he could use whatever he wanted, but 普通そういうのって確認してから使うもんでしょ？そうなんだけど、とりあえず取り付けてみてって思ったもんだからさ。ごめん。まあいいではないか。あそこに放置していたお前も悪いのだし、あれほどのホテル生活をしているのだ。ハードディスクの1台や2台使われたところでどうということもないだろう。 and there could be private information on there. And even private information, like what about like official documents and stuff? That could be dangerous. また買えばいいではないか。なあ。I tried to redirect the blame off of myself. Sure, I said that Dara could use anything in the lab, but how was I supposed to know he'd find something that belonged to her? I could see Kurisu's shoulders beginning to tremble. そういう問題じゃない。 This may turn out worse than expected. 落ち着け、クリスティーナ。 I grabbed Christine's hand, hoping to forestall the electric shock. I never could have imagined that my right arm, a wild instrument of uncontrolled chaos, would be used as a tool of peace. とてもじゃないが落ち着いてなどいられるか。あのハードディスクの中にはデータが入ったままなんだぞ。データ？それは大切なものなのか？大切？それは確認してないからわからないけど、ひょっとしたらその可能性もある。ひょっとしたらってどういうこと？あのハードディスクはね、13号機の一部なの。 I knew it. It's the dream machine, isn't it? Number 3, that's the new gadget Kurisu's been developing. 橋だ。14号機はあの中にある映像データを世界中のテレビに映すガジェットなのよね。世界中っつうか、出力的にはせいぜい秋葉中くらいしか送れないけど。それでも不特定多数の目に触れるという意味では十分よ。 Oh, shit. Kurisu's face turns a pale shade of blue. This is definitely going to be worse than expected. クリスちゃん大丈夫？顔色悪いよ。お水飲大丈夫よ。ありがとう、マユリ。なあ、クリスティーナよ。その13号機というのは
どういう機能を持っていたのだ？それは She was oddly hesitant to respond. It's something she finds difficult to talk about. But if she doesn't explain it to us, we won't know what has her so worried. どうやら14号機がここから持ち出されたことで大変なことになるらしいというのは分かった。だがそこのところを説明してくれなければ具体的に何がどう大変なのかさっぱりわからん。説明してくれるか？でも Teresa studied her faces before she spoke. She was trying to hold back her tears. I think this is the first time I've ever seen her like this. 分かったわ。それじゃあ言うけど、13号機は脳の中の思考を映像として記録する機械なの。脳内の思考を映像に？そんなことが可能なのか？ Dara and I responded in unison. Mayuri merely tilted her head. 別にそう難しいことじゃないわ。例えば私たちが今こうして見ている映像をデータとして脳に投影する研究は進んでいて、すでに実現段階にまで移行されてる。それと同時に視覚情報を映像として記録する研究だって現段階ではかなり進んでるの。私の通ってるビクトル・コンドリア大学の精神生理学研究所が開発した技術にビジュアルリビルディングっていう技術があるんだけど、知ってる？いや Unfortunately, I haven't. まあ要は映像データを神経パルス信号にコンバートする技術のこと。この技術を使えば脳にデータ化した神経パルス信号を送り込んで、実際には目にしていない映像をあたかも目の前で見ているかのように思わせることができる。それはバーチャルリアリティというやつか？まあわかりやすい言葉で言えばそういうことね。でこれができるならまた逆もできるということ。しかしそんなに簡単にいくもんなん？もちろん簡単じゃないわよ。でもね、ここでもう一つ、私が大学で研究していたのは人の記憶を神経パルスとして解析することなの。記憶を？そう、まあ難しい話だから細かいことははしょっちゃうけど、記憶をデータとして取り出せるなら頭の中で見た心象風景や思考なんかもデータとして取り出せるんじゃないかって。What does that mean? That she was able to go from it might be possible to actually finding a way to make it happen? In this lab? しかしそんな神経パルスをどうやって取り出すというのだ？とてもじゃないが、そんな大掛かりな装置、この開発室の中には。Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. I don't remember the 別 exact に大 quote, 掛 I'm かりなも sorry. のは必要ないわ。これがあれば。Teresa held out a headphone-like object that I once saw in this lab some time ago. もしかしてそれが？ええ、VR 技術を用いて作ったヘッドセットみたいなものね。かなり簡素化してはいるけど。Which means I was right. This really is part of number 13. なるほど。13号機の概要は分かった。クリスティーナ、お前がこのラボの新しいガジェットとして何やらとんでもないものを作ろうとしていた It's ことが got 分 it's かっ got た。 all her personal data on it. だが、なぜそこまで慌てなきゃならんのだ？ From what I just heard, it sounds like the primary component of 13 is the headphone-style headset. Meaning the hard disk in the development room was just a storage device. Oh, Kabe, it's what's on the storage device that's the danger. それはあんたのせいよ。 What? 俺の？言っておくが、俺はその13号機がどんな機能を持ったガジェットなのかすら知らなかったんだぞ。それがなぜ俺のせいになるのだ？あんた前に寝てる私の頭にヘッドセットを装着したでしょ。何？
Now that she mentions it, I may have. You did. Aww. I think she did. Oh, this is This is the sprite I was using for what do you call it? My thumbnails up until today. It's still the last episode's thumbnail, sort of. I made it better. I spruced it up. I was suspicious of those almost headphones, so I decided to put them on Karisu's head while she was sleeping. Aww. あの時にデータ化された私の頭の中の思考があのハードディスクに保存されてる可能性がある。ここで問題になるのが、橋田があのハードディスクを14号機の一部として使ってしまったということよ。あ、そうか。14号機の機能を使えばあの中に保存されてるかもしれない牧瀬氏の思考データが。そう、秋葉原の街中のモニターに映し出されてしまう可能性がある。もしもそんなことになったら。 The color once again drains from Karisu's face. おい、そのデータはそれほどまでにまずいものなのか。 I imagine Karisu's thoughts being something that leads to cyber terrorism or something similarly dramatic. だからそれはわからないんだって。でも下手をすれば世界が終わってしまうほどのものかもしれない。何？そんなになのか。ダメ。その先は怖くてとてもじゃないけど考えられない。考えたくない。 Karisu held her body with her arms and shivered. This normally confident woman seems scared half to death right now. This really is a big deal. もしかしてそれもマユシーのせいかな。いや、どっちかっていうと置いてたハードディスクを使った僕のせいかも。この際誰のせいだとかそういうのを追求しても仕方ないわ。そんなことよりその14号機を回収する方が先よ。 Yeah. 確かに牧瀬氏の言う通りだ。とりあえずマユシがガジェットを売ったっていう人に連絡取って14号機だけ返してもらった方がいいと思われ。そうね。ねえまゆり、その店長さんに連絡してくれる？どうしたマユシ、連絡取れるよね？ No? Probably not. それが知らないかも。連絡先知らないの？じゃあその店はどこにあるん？その人はメイクインにたまに来るお客さんで、だから多分秋葉原にあるお店だと思うんだけど、Oh lordy. どこにあるなんていうお店なのかはよく知らないのです。なんてこと。 Karisu held her head in her hands and once again looked like she was about to cry. I can't believe that Mayuri doesn't know anything about the person she can conduct business with. But Mayuri's Mayuri. If she didn't think that he was a trustworthy person, she wouldn't have sold the gadgets to him. Mayuri may seem flighty at times, but she's actually a good judge of character. She is lab member 002 after all. That should be proof enough. とにかくここで頭を抱えてても仕方ない。私はそのお店を探してみる。 You're gonna need data to narrow things down. そういうことなら僕も手伝うを。明日いいの？いいのも何も見つからないとヤバいんでしょ？それはまあ確かにかなりヤバい。だったらやるしかないじゃん。秋葉の店ってことなら僕の方が詳しいし。マユシーも手伝うよ。だって元はといえばマユシーのせいだから。まゆり。 Aw, Mayuri's adorable. 滑稽だな。どうしたんオカリン、急に笑い出しちゃってさ。これが笑わずにいられるか。なあクリスティーナよ。 Wait, wasn't one of the gadgets the umbrella?
何よ岡部。何がおかしいのよ。 The umbrella! Kurisu was about to continue, but I stopped her with a raised hand and continued. いいか。何度言ってもお前たちは忘れているようだから、もう一度教えてやる。この未来ガジェット研究所の目的は何だ？ What? ガジェットさんを作ってみんなで遊ぶ？違う、そうじゃない。 I think. What about the umbrella? I thought that's. I can't believe she said the exact same thing as Daro. I guess I have to teach them once again. いいか。我が未来ガジェット研究所の目的は作り出したガジェットを使い世界の中。しかしどうだ？クリスティーナの話によれば14号機によってもしかして I don't think she meant that literally. 危機が訪れるかもしれないという。考えてみろ。それこそ我々の望む世界の根 What? 端。何も慌てる必要などないではないか。ちょっと、それじゃオカリンはまさかこのままほっといてもいいって言うん？誰もそんなことは言っていない。でも現に今だが少し Shouted over whatever Daro was trying to say. 少しまだ時は満ちていない。それにこの兵庫雲境魔の我が手によって世界に混沌をもたらすこと。 I don't get what you're trying to go. I don't get what you're trying to get at with this. 第三者の手によって偶発的にもたらされた混沌など何の意味もないものなのだ。したがって In other words, this is just a very roundabout way of saying that you're gonna help. 14号機が引き起こすかもしれないという世界の終焉はこの俺にとってむしろ好まざる事態であると言える。よって王雲教魔はここに命じる。これより未来ガジェット14号機の回収を総力をもって行うのだ。 Impressive, but it seems I've rendered everyone speechless. なんとなく分かってきた。なんだ分かったとは何のこ I と love the だ。 way the song just fades out. 岡部ってさ、なんだかんだ言ってやっぱり素直じゃないのよね。だよな。いちいち必要ないプロセス入れずにあのままじゃあみんなで探そうぜって言えばいいのにさ。 Okay, come on though. That was okay. Come on. I'm gonna have to admit that was pretty fun. 何を言っているのだ。俺はただラボメンとしての心構えを語っただけで素直とか素直じゃないとかそういうのは関係ない。ほら、そういうところが素直じゃないのよ。でもそこがオカリンのいいところなんだよ。クリスちゃんも分かってくれて嬉しいのです。 Karin's good point. そうね。いいところかどうかは別として、ずっと一緒に行動してるとだんだん思考パターンが分かってきたかも。お、もしかして12号機の効果が現れてるのかも。ってことはもうすぐ外れるフラグ来た？ What was number 12 again? お前なんとに。どうせ私なんかに理解させるほど単純な思考じゃないとでも言うんでしょ。Yeah, no, this is what I'm saying. What was number 12? This is actually very important. Oh. Jerk. あ、図星だったっぽい。これは本当に12号機って効果あるのかもしらんね。いいからほらくだらないことを言っていないで14号機を探すぞ。 Okabe is also a tsundere. We know this.
In spite of the gravity of our situation, we managed to shake off the feeling of inevitable doom and agree to split up and search for numbers 13 and 14. Nose. For nose 13 and 14. Or we would have had Carissa and I not been bound together. She and I were forced to form our own little search party. But as Dara mentioned, there may be some truth to our continued union, gradually improving our ability to cooperate. では行くぞ。ええ、行きましょう。 Like now, we didn't even need to discuss which way to. We had set out in opposite directions. ちょっとどっちに向かってるのよ。お前こそ俺の思考が分かってきたというならどっちに向かうかくらい分かるだろ。前言撤回。あんたの中二病丸出しの頭の中なんて分かりっこないでしょ。 Good. We're not exactly off to a flying start. 雑貨屋の店長さんかにゃ。なあ、マイリがガジェットを売る約束をした相手でここの客という話なんだが心当たりはないか。そういえばマユシーがそんな話をしてたことがあったにゃ。どこの店の人間か知っているか。常連さんならわかるんだけど、そのお客さんって最近何回か来たくらいだからフェリスもあんまりよく知らないんだにゃ。そう。では見た目はどんな感じのやつだ。そうだにゃ。背は高いわけでもなく低いわけでもなく、体格は太ってるわけでもなく痩せてるわけでもなく、言うならごく普通かにゃ。これといって特徴のない感じの人だにゃ。Oh, lovely. Nondescript, huh? That's not good. I was hoping she'd give us some sort of lead. でもどうした。何か重要な特徴でもあったか。胸に7つの傷があるとか。そういうわけじゃないな。ただ悪い人じゃなさそうだったにゃって思って。そうか。Well, that's not helpful. でもどうしたのかにゃ急に。そのお客さんがどうかしたのかにゃ。実はできれば何とか連絡を取りたいの。 We told Ferris everything that had happened. なるほど、大変なことに。ああ、そういうわけだ。だからもしそのお客が来たらすぐ俺たちに連絡もらえるか。分かったにゃ。参ったわね。 We're already stuck dead in our tracks. Aside from Mayuri, I thought Ferris would be our best bet as to information on this guy, but she couldn't give us anything. To be honest, if our well of information at Main Queen is dry, we're not going to have many options. 仕方がない。秋葉中の店をしらみつぶしに探すしかないか。 And even then, the fact that he runs a store in Akiba is our only clue. 効率は悪いけど今はそれしかないわね。ま、うちのガジェットを面白いと言って買い取ってくれるような店だ。意外と早く見つかるかもしれんしな。 It must be a store with very good taste. そうね。きっと変わった店だと思うから。 The two of us will never see eye to eye, will we? In the end, Chris and I swept through as many stores in Akiba as we could until late into the night, but we never found the one we were looking for. そうか、わかった。あ、明日も頼む。やっぱりダメだったか。ああ。 The phone call was from Daru. But as my demeanor indicated, he didn't find so much as a single clue. I'm sure he would have called us earlier if he had anything good to tell us anyway. Carissa has been like this since we came back.
I know she's worried, but there's nothing we could do about it now. Worrying is just a waste of energy. Besides, I had a bigger problem in front of me. 一つ聞くが、クリスティーナよ。なぜ俺たちの夕飯はこれなのだ？ A couple of empty plastic cups stand on the table. The fossil of the meal we've been preparing by adding hot water and waiting. The fossils of the meals we've prepared by adding hot water and waiting 3 to 5 minutes. なぜって、あんたも買うとき何も文句言わなかったじゃない。それは夜食か何かだと思っていたからだ。 That's not healthy. そもそもこんなホテルに泊まっているくせになぜ夕食がカップ麺なのか。選択肢は他にもいろいろとあるだろう。何？じゃあ岡部がおごってくれるの？バカを言え！なぜ俺がセレセブであるお前の夕飯をおごらねばならんのだ。だいたいこういう時は持っているやつがおごるものだと相場は決まっている。 Salva tells me she's not paying for this hotel herself. それこそ冗談じゃないわよ。むしろここに泊めてあげてるんだから、それくらいあんたが出してもいいんじゃない？あとセレセブ言うな。俺は別に泊まりたくて泊まってるわけではない。 Needless to say, we've been holding hands since this lovely little conversation started. Aww. まあいい。食い終わったのならシャワーを借りるぞ。 I stood up and started walking towards the bathroom while holding Karisu's hand. 待って。なんだ。誰がここのシャワーを貸すと言った？誰も言ってはいないが、他にシャワーがないのだから仕方あるまい。冗談じゃない。ラボにだってシャワーはあるんでしょ？だったらそこのを使えばいいじゃない。仕方がないだろう。使おうと思ったが、その暇がなかったのだ。というわけだ、借りるぞ。I get both perspectives. 私はオッケーしてない。どうしても貸せないというのか？どうしても貸さないと言ってる。そうか。 Then I have no choice. I didn't want to say this, but she's backed me into a corner. 言っておくが、俺は昨日も一昨日も風呂に入っていない。いい加減匂うが。お前はそれでもいいのか？ Oof. I mean, you're sleeping in the same bed with them, so yeah. 今日も一日動き回って汗もかいているし、いい加減いい醸造具合になっている。その上、分かっているだろうが、俺たちは互いに1メートルと離れられん運命だ。それでも、お前はいいというのだな。 I'm surprised you haven't started to smell already. この匂いとともに、明日の朝まで寝食を共にする覚悟があるというのだな。ならば俺も現状を甘んじて享受し、明日ラボに行くまで我慢しよう。もう分かったわよ。その代わりちゃんと出るときに煮沸消毒しなさいよね。 Jeez, wow. Does she think I'm a roach or something? Yeah, jeez, okay, that's a little too harsh. Who cares? I felt gross all day, so I'm probably going to feel really refreshed after a good shower. それにしても助手よ。お前、さっきまで深刻そうな顔をしていたくせに、随分と元気になったじゃないか。あんたと話してると深刻にしてるのがバカみたく思えてくるのよね。それは結構なことだな。何が結構よ。だいたい岡部って。あれ？ She stopped herself before she finished her thought. どうした？ねえ、もしかしてあんたって私が落ち込まないようにわざと？ん？うん、そんなはずないわよね。I didn't get to find out what she was going to say. But I did get to take a shower and sleep. On the floor, of course, wearing an eye mask. A new day. We decided to kick things off and search for number 13s and 14 in the morning, and then meeting back at the lab in the afternoon. オカリンの方はどうだったん？
そう聞くということはダルの方もダメだったようだな。ほうもってことはオカリンもダメだったってことか。From the way Mayuri was disappointedly slumped on the couch, it seemed that her luck wasn't much better. ごめんねオカリ。マユシーがちゃんと聞いておかなかったばっかりに大変なことになっちゃって。何度も謝るな。別にあれはお前のせいではない。でも She looks so sad. Isn't there something I can do? マユリ、ここの名前は何だ？言ってみろ。ここってラボのことかな。違う。いいか、ここは未来ガジェット研究所だ。すなわち過去ではなく未来を見据えて活動する、そういう場所なのだ。だからいつまでも過ぎたことを振り返ってとやかく言うんじゃない。分かったな。オカリ。へえ、オカリンもたまにはいいこと言うんだお。何を言うか、俺は常にいいことしか言わん。とか言ってついさっき過去に D メールを送ろうとして思いっきり振り返ってたくせにね。それは仕方ないだろう。できるだけこの状況から脱したいのはお前だって一緒だろうに。まあそれはそうだけど。第一考えてもみろ。電話レンジカッコ仮が正常に機能していれば14号機紛失のトラブルだって起こらずに済んだのだ。 That's right, if we could only send a D-mail, all this would be. Of course, the fact that I'm thinking this right now means our D-mail experiment should fail today as well. もっとも俺の場合は過去を悔やんでいるのではなく、過去を顧みることで未来への可能性を模索しているのだがな。つまり結果として未来へつながっているわけで、決して後ろ向きなわけではないということだ。まったくやりくずばっかりうまいんだから。I suddenly noticed Daro and Mayuri staring at Kurisu and me. 何？何を見ているのだ二人とも。いや、なんかオカリンとマキセ氏Ooh. 二人の間の空気がちょっと変わったかもって思ってさ。何？うんうん、実はねマユシーもねダル君と同じこと考えてたのです。前よりまで何言い出すのよ。そうだ、今だって言い合っていたところで以前と何も変わっていないではないか。うん、確かにそうなんだけどね。でもね、なんかね、やっぱり違うのです。違うって、だから何がどう違うのよ。Changed? What's changed? こうなんつうか前みたいなトゲトゲしさがないっていうかさ、同じように言い合っててもどこか柔らかいみたいな感じ。そうそう、マユシーもそういう風に言いたかったのです。やっぱさ、昨日も言ったけど12号機の影響って実際あるんじゃね？冗談でもない。なぜ俺が女子と仲良くなったりしなければならないのだ。言わせてもらうけど、それはこっちのセリフよ。なんで私が岡部なんかと。でもさ、ビリビリってなる回数も確実に減ってきてるでしょ？それは That's just because you guys learned to game the system. It's true that the number of shocks we've received while not holding hands has gotten down to practically zero. ただそれはどの程度で電撃が発動するか分かってきたからであって。でも、それがわかるっていうことは、やっぱりダーリンのおバカちゃんの効果の表れなんじゃないかな。These two.
Why are they trying to make Kurisu and I such good friends? I really don't get it. Why not? Kurisu is my assistant, no more, no less. とにかくほら、今は14号機を探し出さなきゃいけないんだし、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。そういうことだ。 And since we don't know where the buyer went, we have no choice but to search high and low. そうだね。下手したらあと1日だもんね。それこそ早くなんとかしないとな。まったくだ。その通りよ。あと1日だからな。あと1日だもん。Only one more day, huh? え？ Wait. おい、ダル。今のはどういうことだ？ Oh. 今のって？今言ったではないか。あと1日と。それはどういう意味だ？どういうって？だからタイマーが作動するまでだお。タイマー？ Oh, shit. ちょっと橋田？何よそれ、説明しろ。 Explain from the start, please. 説明って、だから14号機につけた簡易のタイマーが明日の夕方5時、つまりちょうどあと24時間後ぐらいに設定されてるって話。あれ？それはつまり明日の夕方には。いやおうなく14号機が稼働するってこと？ Hey, what the hell? He never said. もしかして僕言ってなかった？聞いてないぞ。ああ、そっか。僕てっきり言ったもんだと思い込んでたわ。いや、左遷。 I can't believe my ears. That's not it. I believe my ears just fine. I just can't believe nobody ever told me this. How could Dara and Mayuri forget to tell us something so important? Only so much can be attributed to carelessness. ちょっと言い訳させてもらうけどさ、ほら、一応完成したって言っても実際動くかどうかわかんないからさ、やっぱ実験しないといけないわけだし。で、オカリンのことだから、どうせ後になって任意の時間に自動的に放送できるようにタイマーをつけてくれとか言い出すだろうなと思って。That. 確かに言うかもしれんな。でしょ？ I mean, if we're going to be signal jacking anyway, we might as well. If we want a knowing official sounding, for those of you who are watching this video sort of effect, a timer is of the essence. Well played, Daru. To know me, this completely, you truly are my favorite right arm. However, your ordinary praiseworthy actions have backfired on us. そういうことだから両方一緒に動作確認した方が手っ取り早いってことで、ちょうど完成した日の3日後の17時にタイマーをセットしておいたんだお。3日後か。ということは明日の夕方にはハードディスクの中に入ってるデータが Broadcast on analog monitors through Akiba. Of course, these days even the government is pressing people to switch to digital. There probably aren't that many stores that still use analog. But of course that doesn't mean they're entirely gone. Analog TVs, have I ever seen one before? Just take the TV in our lab for instance. What's more, there are tons of analog CRTs in the workshop downstairs. A truly staggering number of analog monitors in a mere 10-meter radius. Oh. Following that train of thought, Akihabara is filled with junk electronics stores. There may be far more analog monitors than we ever could have imagined. あ、でもほら、もしかしたら14号機が失敗作で動かないって可能性もあるわけだしさ。Of course there it is, but it doesn't make me feel any better. どうしよう。もしもあれが流れてしまったら。 Kreese was muttering to herself. Until now, we were taking this pretty seriously, but we still had an underlying spark of optimism. But now reality has crushed that spark into nothing, and number 14's activation hung over our heads like the sword of Damocles. Kreesu's shoulders fell under the weight of her worries. To me, Makise Kreesu was a female assistant with a pitiful
pitiable caveat of being an A-channeler. But to the outside world, she was the hope of the neuroscience community, a girl who, at the young age of 17, was published in an American science journal. Of course, even I must admit that her mind is a veritable wellspring of knowledge and theories that often crystallize into grand ideas. Not that it's any match for the mind of Hoin Kiyama, of course, but still. The information created in her head that had to be shared will be exposed to the public. It didn't really register to me when I heard about that yesterday, but the more I think about it, the more I realize this would be a major concern. What's more, since Carice's head is enough to make her tremble in fear, it may be something that could bring horrors beyond the comprehension of the common man. I doubt that. It is not a given that advancements in science and technology will always be used for the betterment of the people. It is very possible for heartless people to use those advancements for ill. It's true. おかり、どうしよう。 Mayuri's voice trembled. Regardless of how much time we have left, our opinions at this juncture are limited. とにかく草の根を分けてでもガジェットのありかを探し出すしかあるまい。やっぱそれしか方法はないよな。これまで回ったところを含めもう一度全員で手分けして小さな店舗やジャンクショップまで捜索の手を伸ばそう。それからルカ子やフェイリス、鈴葉と萌香にも連絡して捜索を手伝ってもらうぞ。Good call. Oh! I could go on a little while longer. It's been an hour and 30 minutes. Once I'd given them the marching orders, Daru and Mayuri bolted out of the lab, leaving Kurisu and I alone. Kurisu still stood rooted in place, looking anxious. 俺たちも行くぞ。いつまでもここでこうしていても仕方がない。It's Valentine's Day. I should go for a little longer. うん。 She responded, but showed no signs of movement. She's usually so bossy. What's with this timid behavior? 無様だな、クリスティーナよ。いつもの威勢はどうした？なんだと。たかが世界がどうなろうと関係ない。己の研究と理論が成果として現れるのは科学者として望むところではないか。あんたみたいな自称マッドサイエンティストと一緒にすんなバカ。俺は自称ではない。自他ともに認めるマッドサイエンティスト。キャーマだ。はいはいワロスワロス。お、やっと自分がアットチャンネラーだということを認めたようだな。アットチャンネラーで何が悪い？そうやって開き直れる元気があるならば大丈夫だな。Music stopped. え？ここでそうやって気落ちしていたところで事態が好転するわけでもあるまい。岡部、あんたもしかして勘違いするなよ。俺はただお前の頭脳と知識をどこの誰とも知らん連中に利用されるのが許せんだけだ。Tsundere! それはこのラボとそしてこの俺のためだけに使われるべきものだからな。ツンデレですね。わかります。She said it out loud. She said it out loud. やかましい。そんなことを言っている暇があったらさっさと捜索するぞ。She said it out loud. She said it out loud. そうね。She actually smiled a little at that. 行こうか。Aww. Kurisu offers me her left hand. I look at it and... 行くぞ。Aww. Started walking. 待ちなさいよ。こういう時は手を取るのがマナーだろが。Oh, you didn't take it? Come on. Wow. Actual tsundere. I went outside and gave Suho a call. Hearing that she was nearby, I decided to meet right here. As I waited for her, I took my phone to call another lab mem. But Suzuho rolled up on her bike before I could. She must have been closer than I thought.
She did the Akira maneuver. Oh my god. やっほー。用って何？ Suzuha's awesome. 前置きはなしだ。実はな。I briefly explained what had happened and told her that we needed help. うんうん。なるほどなるほど。 So here's a question: what is Suzuha doing here in this timeline? 要するに前にラボにあったおもちゃを置いてる店を探せばいいってこと？おもちゃではないガジェットだ。じゃあそのガジェットっていうおもちゃを探せばいいんだね。だからええ、悪いんだけどお願い。Kurita stops me and offers Suzuha her gratitude. She made a good call. We don't have time to cross all of our T's. すまないな。いいっていいって。どうせ今日もバイト休みで暇してたんだから。それじゃ見つけたらすぐに連絡するよ。I told Suzuha which areas I wanted her to search, and she took off on her bike. こういう時自転車の機動力はありがたいな。 But the bike's right there. そうね。We sent Suzuha off with a prayer in our hearts. Then we visited Bay Queen. I knew that she couldn't answer her phone at work, so we came here directly to ask for her help. 例の店長さんなら今日も来てないにゃ？そうか。実はそれに関連してなんだが、今日は頼みがあってきた。頼み？ああ、実は。Having already told her what was going on yesterday, we gave us the relevant update. なるほど。そんなに深刻なことになってたとは知らなかったにゃ。そこで、フェイリスにも捜索を手伝ってもらいたい。もちろん忙しいのは分かってる。でもできる範囲でいいから手伝ってもらえるとありがたい。わかったにゃ。助けてくれるの？他ならぬ京馬とクーニャの頼みにゃ。Kunyan. 今日はこの通り仕事があるから夜まで抜けられないけど、明日でよければ捜索に協力するにゃ。ありがとう、助かる。それからメイクインの常連さんにも頼んでみるにゃ。Oh! そうしてもらえるとありがたい。 Whoa! 任せるにゃ。 Having taken the time out of her day to speak with us, Ferris returned to work. 頼もしいわね。そうだな。No customer could resist a chance to do Ferris a favor. This might give us a veritable army of searchers. We really lucked out on this one. And we haven't even asked for Lukaku and Mocha's help yet. I should give them a call. あら？ネオカベ？あそこにいるの？ Kurisu was pointing at something. He followed her finger and was met with the sign of a red and white Miko outfit. ルカコ、それに萌えかも一緒だ。What's going on? Is this the thing now? What are they doing in a place like this? とにかく行きましょう。あ、 We rushed after them before they could escape our sight. ルカコ。岡部さん、それに牧瀬さんも。 What's どうした going んですか？ on? お前たちこそ、そんな格好で何をしているのだ？それはその撮影。 Kako looked towards Smoko's hands. Hands that were holding a digital single-lens reflex camera. Photoshuchi said, then this is... 昨日言っていたあれか。お前受けるのか？桐生さんにどうしてもって押し切られちゃって。指圧師に？
Try as I might, I can't imagine Mocha forcing anyone to do anything. But now that I take a look Lukaku properly, the Miko outfit really does suit him. The passerbys don't think of it as anything out of the ordinary either. Well, this is Akihabara after all. 岡部、そんなことよりも早く話をしないと。おお、そうだった。I was just about to waste our time on something completely unimportant. 二人ともいいところであった。実はお前たちにお願いがあるのだ。お願い。岡部さんが僕たちにですか？ I then proceed to explain the situation for the third time in the last 30 minutes. 世界大変なことに。そうなる可能性もあるということだ。それは一大事です。でも僕たちはそのお店を探すだけでいいんですか？ええ、14号機が回収されさえすればそれで解決するはずだから。どうだ、手伝ってくれるか？もちろんです。じゃあ僕は万世橋より向こう側を中心に探してみます。An email. I doubt I'd be of much help just wandering around stores, so I'll see what info I can dig up back at the office. Moeka. わかった。ではルカ子も視圧師もその方向で頼む。ありがとう、二人とも。いえ、困った時に助け合うのは当然ですから。Aww. Depending on how things go, let me use it as a scoop, okay? Moeka. Oh, now he wants to help. What? But we do need everyone we can get right now. I'll overlook it this time. Once Lukaku and Mocha canceled their shoot and parted ways with us, Kurisu and I turned to face each other. これで頼める筋は全て頼んだ。あとは私たちね。そういうことだ。もう一度店という店を徹底的に探すぞ。え、わかったわ。It's already 6 p.m. Most stores in Akihabara close by 8, leaving us 2 hours to search as many stores as possible. That's all we can do at this point. But as long as there's something we can do, we have to do it. Kurisu and I nodded to each other and started our search for number 14. For the next 2 hours, we scoured Akihabara, going from door to door, from the alleyway junk shops to the hardware store in the radio center. We even checked the major brand-name electronics store as long shot as it was in our search for missing gadgets. But the more we searched, the more the horrors of Akihabara began to mount. Most towns are fairly consistent with what kind of stores they have. But the same cannot be said of Akihabara. For instance, you have the specialty stores that stick to their genre, such as the Bronto Workshop below the lab, but you also have chaotic stores that deal in just about everything imaginable. Maybe this place has our gadgets. They probably don't, but all it never hurts to ask. Perhaps my mounting agitation is what makes me think this way. But once those thoughts entered my head, I started leading us into maid cafes and underground idol concert venues. Though there was obviously no chance we'd find our gadgets in places like those. Night fell upon our failure and we returned home, drenched in fatigue and disappointment. ごちそうさま。 As soon as we got back, we took showers one after another and ate some food. Thinking that instant noodles would be enough, we got 2 bento boxes from a convenience store. But even that wasn't enough to soothe our exhausted, sun-baked bodies after a search like that. We heard from Mayuri, Ferris, and Lukaku, but the results were unsurprising. Kurisu sighs, holding her knees to her chest. クリスティーナ、落ち着かないのはわかるが、そうため息ばかりつくな。うっさいわね。She stared at me. Why? ごめん。今の八つ当たり。まあいい。誰しもそういう時はある。うん。仕方ない。お前にいい言葉を教えてやる。俺の恩師がくれた
大切な言葉だ。岡部の恩師？どんな言葉？諦めたらそこで試合終了ですよ。 Come on, that's basic. 安西先生。 Wait, that sounds familiar. Is that where it originated? さすがワットチャンネラー、開始が早いな。何が恩師の言葉よ。期待して損した。だが意味としてはこれ以上ないくらい今の状況にふさわしい言葉だと思うか。 I mean, it's not wrong. それは今俺たちにできるのは時間いっぱい使って14号機を探すことだけだ。 I try to reassure Kurisu. And myself, to be honest. 大丈夫だ。必ず見つかる。この世に必ずって言えることなんて存在しない。いや、今回に限っては俺が断言してやる。なんでそんなことが言えるのよ。根拠もなしにそんなこと言うの？根拠はあるぞ。知りたいか？ She looked at me without a word. I'll take that as a yes. そうか。だったら教えてやる。なぜなら今回の我が未来ガジェット研究所に名を連ねるラボメン全員が協力しているからだ。何それ？全然根拠になってない。なっているさ。俺が認めたラボメンが力を貸している。必ずやなんとかなる。Frieza raised her head ever so slightly. That's better. The sad look doesn't suit Christina. Angry and unpleasant is much more her style. Wow, okay. さあ、明日も一日歩き回らねばならんのだ。今日はその体力の回復に努めるぞ。 As I stood up, I took my crumpled eye mask off the table. It's practically a courtesy at this point, as sometimes it's not even on when I wake up, but a promise is a promise. I waited for Kurisu to get into bed and proceeded to my usual spot, nearby on the floor. 岡部？ She called me just as I was lying down. She was rather loud about it, too. Is she mad at me? 今日はいいから。 Kurisu? Sus? What? Don't need to... what? After a bit of wondering, I could only assume she could be talking about the eye mask. It's really not that big of a deal. She said that's okay, I might as well take it off. I removed the eye mask, put it on the table, and proceed to lower my body... 違う！そうじゃなくて。 No. She wasn't talking about the eye mask? ほら、明日は一日歩かなきゃいけないわけだし、そこじゃ疲れも取れないでしょ。 I mean, I know she feels guilty and all, but like, still, sus. So what? Could it be? だから、今日は。 Ooh. No, it can't be. 今日はベッドの上で寝てもいいから。 New music! I've never heard of this before. Maybe it can. Did she really just say that I could sleep on the bed? いや、でもそういうわけにはいかんだろう。私がいいって言ってるんだからいいの。しかしこの部屋の主は一応お前なのだから、その主を床で寝させるわけには。バカ！私が床で寝るなんて一言も言ってない。 Oh my god. Oh my god. It's happening. しかしそうするとベッドの上に。Kreese and I are sharing a bed. だからそういうことを言ってるんだ。言わせるな、恥ずかしい。 Well, I thought that might have been what she meant at first.
But the idea seemed so far-fetched that my mind simply rejected it. Who could possibly believe that Kurisu would ever ask me to share her bed? 勘違いするなよ。単にベッドで寝るのを許可しただけで変なことしたら即通報するからな。本当にいいのか？だからさっきからいいって言ってるでしょ。何度も言わせんな。She turned away and lay on the bed with her back facing me. She left enough space on the bed for another person to sleep. No. Rather, by opening up the space, she'd added more distance between us. Even if I wanted to sleep on the floor, we'd be over a meter apart, so I couldn't. My decision made for me, I slid into the open space next to Kurisu. Oh! My body sank into the mattress without so much as a squeak of a spring. I'd been telling myself that the floor was sufficient, but sleeping on the mattress was like ascending into heaven. Wow, I settled in with my back facing Kurisu. How? In the last few days, I'd grown used to being this close to her. But now, even though we're facing away from each other, there's tension in the air. Happy Valentine's Day, folks! I just wanted to say that. It happened. It happened. This is it. This is what it's all about, man. This is what it's all about, folks. I wonder if Wuthering Waves has any Valentine's Day dailies. I should probably check after this stream. I wonder if Ayuna's got anything for me. I have her in the game. I have her, by the way. Okay, you know what? Fuck you. I'm going on a little rant. I have her in the game. I rolled her. I feel so fucking good about that. I have her. Now the person I want most after that is probably Carlotta, and she's like technically my second favorite. But man, I kind of want everybody. Oh, please for Valentine's Day. Oh, I hope Carlotta gets announced next. Oh, I also need to check out Azure Lane more. There's more. I mean, I think I've technically gotten everything. Oh, well, no. Oh, there's so much stuff I can. We'll see. We'll see how that works. But now, even though we're facing away from each other, there's tension in the air. 岡部って辛い。 Hmm? Her voice was quiet. ずるいとは随分だな。俺のどこがずるいというのだ。あんたってば普段バカなくせに時々すごく力強い言葉を投げかけてくる。 Well, maybe that's part of the charm. それも人が落ち込んでる時に限って。 It's part of his charm. そういうの。 普段バカは余計だ。それに、俺はただ思ったことを言っただけだ。何も特別なことを言ったつもりはない。Right, in other words, you're just a good person. それがわかるから余計にずるいって言うのよ。 Aww. We are exchanging words that we would never ordinarily think of saying to one another. Are we able to talk like this because of number 12? If that's the case, maybe Dara and Mayuri were right. ねえ、一つ聞いていい？なんだ？どうしてそこまで必死になって14号機を探してくれるの？知りたいか？ She's being unusually straightforward. 助手の失態はラボを代表する俺の失態でもある。それに言ったはずだ。お前の頭脳は我がラボのために使われるべきものであって外部に流出されるべきものではないからな。すぐそうやってごまかす。別にごまかしているわけではない。ただこれがいくつかある理由の一つというだけだ。じゃあ他の理由は？ Ooh. 知りたいか？ I ask her the same question again. If she says yes, I'll be sure to tell her. やっぱりやめとく。 Oh, what was that? What was that? What was that? そうか。
We can't see his face. We can't see Okabe's face. We can see... I mean, I get it. It's because Kurisu's face is cute to look at, but... Also, it's like... some characterizations being hidden. Part of me was relieved. If she kept pressing, I doubt our relationship would have been able to stay the same as it is now. I don't know what prompted me to think about that, but something did. Out of nowhere, Kurisu put her hand over mine. What? クリス 勘違いするな。別に変な意味じゃない。You two are both tsunderes. Ugh. By the way, Okabe, why is your thumb so fucking massive? Huki's a great artist, but I don't know. It can be a little funky sometimes. Remember that, like, Mr. Braun scene where he's, like, pointing the gun at them and like, his head's, like, super massive? ただ、こうしてた方が電撃を心配せずにぐっすり眠れるでしょ。Tsundere! そうだな Tsundere! I gripped her hand. おやすみ。 Dang! Dang! She must have been wiped out. Minutes after she said goodnight, I heard a calm, sleeping breath from behind my back. Listening to the rhythm of her breathing, I drifted off to sleep. With the warmth of Kurisu's hand on my own. Okay, okay. Okay. Ah. I could go on further. It hasn't quite been 2 hours yet. But I don't know how long it's gonna go on after this. And I want to check all my dailies from the gacha games I play. It's Valentine's Day, folks. I want to see my waifus. I mean, I'm meeting one here, but you know, like, interactive waifus. God, I sound like a fucking loser. Anyways, I'm gonna leave it off at here for now. I hope you all enjoyed that, folks. I think I made a very good decision at not leaving it off at, like, 30, a little under 30 minutes ago, because we got that godly scene. I think that is perfect for a Valentine's Day video. That is perfect for Valentine's Day. That is just perfect. Beautiful. Mwah. What else is there? Yeah, I think that works. I will not be streaming tomorrow. I will be. The next stream is not will not be until Wednesday, which is quite a long way till now. But yeah, I hope you all are having a wonderful Valentine's Day. I hope you're all having a wonderful day in general. I guess that's all there is to say. Yeah, happy Valentine's Day, folks! I hope you all enjoyed this video. I hope your video stream, same thing. And I hope you all are enjoying Steins Gate, My Darling's Embrace. I'm having fun with this one. I feel like we're actually getting into it now. I know there's a bunch of routes. Hold on. See, this number 3, this is where it all is. And apparently, I don't know what the next one is. I think the Mayuri route was the last one. But yeah, we're getting to it. We're getting to it. Love is blossoming. I don't know. A part of me still feels like the love story between Kurisu and Okabe was better in the original, which is funny because the original is not really a romance story, whereas this one is. Well, is it? I don't know. I guess it's debatable. But yeah. But then again, what do you expect, really? This is kind of a spin-off. It's still fun. I'm having fun with it. Oh, what else? There's a bunch of visual novels I want to play. Katawa Shoujo. I know, what else does well? Civ 5 does well. What? Are we talking about this with you all? I don't know. I'm just rambling at this point. There's so much stuff. There's so much stuff that goes on in my head. Like, just, you know, sometimes I'm just taking a shower and like, this would be a very interesting topic to talk about with you all. But I just never, I just forget about it in the meantime. What else is there? Nothing. There's absolutely nothing more to say.
Sky's up. Or actually, no. If you enjoyed this stream, please leave a like, subscribe, and comment down below. It really helps. And if you do, make sure to smash that bell so you can get notifications on every single stream like this one. Oh, okay, that's a spiel. Anyways, Sky's up, and you guys are awesome. I will see you all in the next stream. Bye-bye!